So post method era, that is the indicates that we have several methods and approach in our hands, and after discussing all approaches and methods for second language or foreign language teaching and learning, we have a question in our mind that what is the best method and what would be applied in case of the academic history or in the academic arena of a country. That is the question. So the post method era. So we have several approach in our hand, that is communicative language teaching, competency based language teaching, content based instruction, cooperative learning. These are the approach. Lexical approach, multiple intelligences, natural approach, neuro-linguistic programming, task-based teaching, whole language. These are the approach. Apart from that, we have several methods: audiolingualism, counseling learning, second situational language learning, the silent way, suggestipedia, total physical response. These are the method. Okay, so several method and approaches are there, but in the post method era we have some question. What are the questions? What advantages does the new approach and method offer, and is it perceived to become more effective than the current practices? At present, whenever you will trying to implement a method, কোনো মেথডে যখন আপনি ক্লাস নেবেন বা আলোচনা করতে যাবেন, তখনই এই প্রশ্নটা আসে যে এটা তো কাজ করবে তো, হাউ কম্পেটিবল ইজ ইট, এটা কতটা যুৎসই বা যুগোপযোগী with the teacher's existing belief and attitude, with the organization. Is it a new approach or method very complicated or difficult to understand or use? Okay, how clear and practical it is now, the new approach. So several things will be discussed in this era. In which era? That is in post method era, because we have learned everything. আমরা সব কিছু জেনেছি। So কোনটা সবচেয়ে আমাদের ভালো এবং সেটা আমাদের ভালো apply করবে কিনা দেশে। Okay, so there are some top down criticism. The whole approaches tend to follow the varying interpretation in practice. So methods typically prescribes for the teachers what and how to teach. Okay. Naturally, post method era also asks the question what and how to teach. কি পড়াবেন এবং কিভাবে পড়বেন। Teachers have to accept on faith, on claims. The teacher should be confident at first that whether top down criticism মানে কি, আগে টিচার থেকে শুরু করা, তারপরে লার্নারের। সেখানে বলছে যে whether teachers are confident or not that this method will be applicable and appropriate, এই মেথডটা যোগ্য কিনা এটা টিচার নির্ধারণ করবেন। Okay, so good teaching is regarded to correct use of the teacher. So we should start from the top, that means the teaching steps, and then we have to have the possibility of other things, and also another things, the contextual factors. In that case, you can mention the N.S. Prabhu. N.S. Prabhu has said that what is the context, what is the academic context. Actually, in case of CLT, you can say that interaction will be there, communication will be there, কিন্তু বিভিন্ন দেশে আছে, যেমন জাপানিজ, চাইনিজরা, এরা এমনিতেই কম কথা বলে। তো সেখানে সিএলটি যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে সেখানে ওদের একাডেমিক কালচারের কারণেই তারা অনেক বেশি প্রশ্ন করবে না, তার মানে তাদের দেশের কনটেক্সটে হচ্ছে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। So in post method era also requires the question that what is the context where you are applying, what is the, and the need for the curriculum development process. Okay, the careful examination and the drawing on all available sources of knowledge. So the curriculum and the syllabus and the other things relating to English language or the target language teaching and learning should be developed or should be innovative. Okay, so that is, and the lack of research basis, another thing in post method era they find that actually we see that we are not getting so much research on language teaching, especially the second language and the first language and the third language or the foreign language teaching, and similarity of the classroom practices.
আমরা হয়তো বলছি যে গ্রামার ট্রান্সলেশন থেকে আমরা সিএলটিতে আসলাম, কিন্তু আমরা ওই আগের মেথডেই রয়ে গেছি। আগে যেভাবে টিচার বকবক করতেন এখনও সেরকমই টিচার বকবক করছে। তার মানে আমরা নাম পরিবর্তন করছি, কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসটা হচ্ছে কি সিমিলার রয়ে গেছে, সিমিলারিটি ইন দ্য ক্লাস। Beyond approaches and methods, okay? So what alternative approach to the study of teaching are available outside the framework of the brand name approaches and methods? We believe that because approaches and methods have played a central role in the development of the profession, to learn how to use different approaches and methods, to understand some of the issues and the controversies of the characteristics, to participate in language teaching and the learning experience, and to appreciate how theory and practice can be linked to a variety of different perspectives. So this question will be asked. In developing the personal approach to teaching, a primary reference point to the teachers is that his or her role in the classroom, and not only the theory and approach, actually the teacher's role should be innovative. Teacher's role change hobe, the difficulties learner face and how this can be addressed. Naturally several difficulties will be in the classroom, and successful learning activities will be there. Engage all the learners in the lesson. Engage all the learners. Make learners, not the teacher. Teacher কেও বলা হচ্ছে যে আপনিও লার্নার হন। Provide maximum opportunities. Develop learner responsibility. Be tolerant of learners' mistakes. অনেকে বলে অনেক সময় স্টুডেন্টরা হলো একটু মিস্টেক করলে টিচাররা অনেক কড়া কথা বলে। এটাকে পোস্ট মেথড এরাই বলা হচ্ছে কি বি টলারেন্ট অফ দ্য টিচার্স মিস্টেক, লার্নার্স মিস্টেক্স। ডেভেলপস লার্নার্স কনফিডেন্স, টিচ লার্নিং স্ট্র্যাটেজি, রেসপন্ড দ্য লার্নার্স ডিফিকাল্টিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস বোথ অ্যাকুরেসি অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি। সাম মেথডে কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে যে অ্যাকুরেসি ফার্স্ট, ফ্লুয়েন্সি লাস্ট। কোনো মেথডে বলা হচ্ছে যে ফ্লুয়েন্সি ফার্স্ট, অ্যাকুরেসি লাস্ট। বাট এখানে পোস্ট মেথড এরাই বলা হচ্ছে যে বোথ আর নেসেসারি, বোথ গিভ ইম্পর্টেন্স অন বোথ অ্যাকুরেসি অ্যান্ড অ্যাড্রেস লার্নার্স নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট, যেটা আমরা সিবিআই এর মধ্যে বললাম, নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট, অ্যান্ড অবজার্ভিং দিস থটস দ্যাট ইজ লুকিং ফরওয়ার্ড, দ্যাট হাউ ডু ইউ ফিল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং প্রফেশন উইল মুভ টুয়ার্ডস, যেটা একটু আগে আমরা বলছিলাম যে রিসার্চ হ্যাজ বিন ডুইং দ্যাট দ্য স্কুল ইন দ্য ইয়ার এরকম হবে যে ভাষা শেখা আসলে ভাষা শেখার জন্য আর কমন কোনো গ্রাউন্ড লাগবে না। এখন ডুয়ালিঙ্গো এসেছে, এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট এসেছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি এসেছে, এবং পাশাপাশি আমাদের কি মেথড এসেছে, সিবিআই, কন্টেন্ট বেসড ইনস্ট্রাকশন। দ্যাট মিনস প্রত্যেক শিক্ষকই হচ্ছে এখন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার হয়ে যাবে। সো ইন দ্য পোস্ট মেথড ইরা ইট ইজ সেড দ্যাট all method we have exercised. So what is the best method? Observing that in case of language teaching and learning phenomena, several factors are there. That is the contextuality, practicality, possibility by Kumarada value. And for this reason, what will be happening next? So in post method era, it also discussed that what is the government policy and what is the government's directives, trends in the profession. That means যদি এরকম হয় যে টিচিং যদি আপনি ইউটিউব থেকে সমস্ত শিক্ষা নেন, ডুয়ালিঙ্গো থেকে শিক্ষা নেন, তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচাররাও এই টিচিং প্রফেশন ছেড়ে কোনো জায়গায় চলে যাবে, অন্য জায়গায় চলে যাবে। গুরু লেট ইনোভেশন, দ্যাট মিনস দে উইল সাম আদার থিংস উইল বি রেসপন্সেস টু টেকনোলজি, যেটা আমরা বললাম যে ডুয়ালিঙ্গো, এআই, ইউটিউব ভিডিও, এখন যে কোনো বিষয়ের উপরে আপনি ইউটিউবেতে সার্চ দেন সেখান থেকে আপনি শিখে যাচ্ছেন। তখন তাহলে কি হবে, মানুষের এই পোস্ট মেথড এরাই আসলে এই জিনিসগুলো আলোচনা হচ্ছে যে আসলে এখন কি রিকোয়ারমেন্টস, আপনি প্রয়োজন যদি সেখানেই পেয়ে যান সব কিছুই, তাহলে তো আর রেগুলার ক্লাসের উপরে রাখবে না। সো ইন দ্য পোস্ট মেথড এরা এভরিথিং উইল ইনফ্লুয়েন্স ফ্রম দ্য একাডেমিক ডিসিপ্লিন অ্যান্ড রিসার্চ ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড লার্নার বেসড ইনোভেশন অ্যান্ড crossover educational trends, crossover from the other discipline. So everything will be used in post method era. So in that case there is a term that is called post method pedagogy. What is the definition? Pedagogy is means methodology. Okay, so post method pedagogy recognize the teacher's previous and the current knowledge and their potential to teach or act autonomously, which promotes the ability of the teachers to know how to develop a reflective approach to his own teaching
and how to analyze and evaluate the own teaching acts and how to initiate. So the post method pedagogy will indicate that observing all the possibility, the teacher will imply or apply a method, and that is called post method pedagogy. Observing the student needs, observing the student's requirements, observing the student interest, teacher will apply a unique method that would be the teacher's own method, and that is called the post method pedagogy. And this pedagogy is also applicable on the prescription of N.S. Prabhu and Kumara Velu. Okay, so that is about post method.